Hello parents, hola padres. Hoy voy a repasar las expectativas de la lección Matemáticas 8.5 y cómo lo voy a enseñar. Today I'm going to review the expectations and how I'm teaching lesson math 8.5. Les expliqué a los estudiantes que si no tienen imprimadora o si quieren pueden construir su propia cuadrícula de números. I was explaining to the students that if they don't have a printer or they don't want to print out their own number grid, they can create their own. And so I was showing my example and making it clear that I don't expect it to be perfect and for them not to expect it to be perfect either. Así que no quiero que tengan la expectativa que va a ser perfecto, porque no va a ser. I then reviewed how a number grid works and how jumping down one is plus 10, jumping up one is minus 10, jumping one to the right is plus 1, jumping one to the left is minus 1. Así que estaba repasando cómo se usa una cuadrícula de número, que brincando abajo es suma 10, brincando arriba menos 10, brincando una casilla a la derecha es suma 1 y brincando una a la izquierda es menos 1. Así que usé ese número 35 como ejemplo y pueden ver aquí al lado que enseñé los números si está brincando. So I used 35 as an example, and you can see I put it here in the middle, and I was showing what would happen, what numbers when you jump around it. I then reviewed different strategies to use the number grid for the problem of 35 plus 29. Oops, I mean 34 plus 29. And so I'm going to go over those different strategies with you. The first one is, and this is good for students who struggle with additions and even just the number grid, is you look at the tens place. You could also start with the ones if you wanted to, but I look at the tens place and there are two tens, and so jumping down 2 times and then looking at the ones, and we always refer to a whole tens number as our number friend 10. So from 54 to 60 it took 6, but we need to add 9, so how many more do I need to add? I need to add 3, and that got me to 63. And then we're showing how to do those jumps, drawing them out. When the teacher asks to see your work, this is how you would draw that out. 35 plus 10 plus 10 plus 6 plus 3, and where you land for each of those jumps. Así que estaba enseñando diferentes maneras de sumar 35 más 29, y esta manera que les voy a enseñar sumando las decenas cada una es una manera buena para niños que se dificulta con valor posicional y sumas, y también no más con la cuadrícula de números. Así que empezando en 34 miramos las decenas. El posición de decenas es 2. También se puede empezar con unidades, pero a mí me gusta empezar con decenas. Así que tenemos 2 decenas, así que brincamos 1, 2 veces abajo. Luego tenemos que sumar las 9 unidades, y siempre los números que son decenas enteras se refiere como el número amigo 10. Así que brincamos al número amigo 10. 54 más 6 nos lleva a 60, pero tenemos que sumar 9, así que nos falta sumar 3 más, y con ese 3 llegamos a 63. Así que para dibujar esta estrategia, cuando la maestra quiere ver su trabajo, se hace así: 34 más 10 más 10 más 6 más 3. Lo que no queremos
que hagan los estudiantes es que brincan uno en uno. Tiene que haber una estrategia con sus brincos. So what we don't want students to show here is that they're jumping one by one. That we need to see some sort of strategy, mental strategy that helps with the mental fluency. Tenemos que ver estrategia de fluidez. Eso les ayuda con la fluidez de sumar o restar. Here we have another way of adding 34 and 29. Instead of doing the 10 and 10 separately, is doing one jump for all the 10s, plus 20. So 34 plus 20 to 54, and then the rest of the jumps are the same. Así que aquí está otra manera. En vez de brincar y separar las decenas, dos brincos de 10, podrán hacer un brinco de 20. Aquí de 34 más 20 a 54. Y luego los otros brincos siguen lo mismo. So this is starting to go higher level, and many students are able to do this, and if they're not, they will get there. Esto enseña pensamiento de aprendizaje, y varios pueden hacerlo, y si no están ahí, van a llegar a pensar así. Here I was showing a strategy of almost a full 10. So 29 is almost 30. And so adding 30 and then minusing 1. That's 1 less than 30. So if you did it that way, that is right here. 34 plus 10 3 times, and then minus 1 is 63. Así que aquí estaba enseñando la estrategia de casi número amigo 10, 29 casi es 30, así que brincando 10 3 veces y luego menos 1 para que sea 29. Aquí está el dibujo de la estrategia. 34 brinca, suma 10 3 veces y luego menos 1 para que sea 29. En vez de 30 te llega a 63. Then using the same strategy of almost number friend 10 strategy, instead of making the 3 jumps for 30, just doing it in one, putting all the 10s together and doing one jump. Again, the higher level thinking that some students are already doing. También les enseñé, siguiendo la estrategia de casi el número amigo 10, juntando las decenas, en vez de hacer los 3 brincos de 10, hacer un brinco de 30 menos el 1. Hay algunos estudiantes que ya pueden hacer ese tipo de aprendizaje. The homework I explained to the students in their video was there's 2 things. I want them to take a picture of their number grid, either constructed or printed out. Something personalized would be preferable, and to attach it to the assignment in Google Classroom, and then also to comment in that assignment who did they play with. And the example that I put there, I'm hoping that they'll use that example. I typed in Spanish that I played with my daughter Maya, and she beat me by 36 numbers. Now I didn't tell them to specifically put how much they won or lost, but I did ask the question, who did they play with? I prefer a complete sentence. Hay 2 partes de la tarea. Uno es una foto de su cuadrícula de números que construyen o imprimen. Si lo pueden personalizar, sería mejor y preferido. Y luego sube esa foto a la tarea en Google Classroom. La segunda parte es que quiero que pongan un comentario en esa tarea. La pregunta es ¿con quién jugaron? Así que yo puse un ejemplo. Allí se puede ver, jugué con mi hija Maya y ella ganó por 36 números. Así que esa parte de los números es extra si quieren hacerlo. Yo nomás quiero saber con quién jugaron. Y puse esto para que ojalá me comentan una oración completa.
Y eso es todo para la tarea. That's it for the homework. Hello parents o saludos padres. Les voy a enseñar el juego de la cuadrícula de números. I'm going to show you the number grid game. Necesitan dado, cuadrícula de números y cosas para representar jugadores. So you'll need a dice, the number grid, and items to represent players. Así que yo bajé mi aplicación de dado o pueden usar buscar en la computadora. Si no tienen dado, I downloaded an app, or you can look online for a dice, or maybe you have a dice. I didn't have a dice. Probability cube, juego de probabilidad. So if you have a printer, you can print it out. Si tienen imprimadora, pueden imprimirlo. Si no tienen, pueden construirlo. Yo construí el mío. If you don't have a printer, you can construct one. I really want every student to have a number grid. Quiero que cada estudiante tenga un cuadrícula de números. Es un buen recurso para sumar o restar. It's a really great resource for students to add or subtract and to use it until they don't need it. Y para que lo pueden usar hasta que no lo necesitan. Es algo que se puede usar durante exámenes. It's something you can use during testing. So I encourage them to use it. Sugiero que lo usan. También escribí y copié las instrucciones en una hoja. I also wrote down the instructions on a piece of paper if I don't have a printer. So starting with, you start on 0 and the winner makes it all the way to 110. Empiezan en 0 y el ganador es el primero que llega hasta 110. 110 exactamente, ¿ok? Tienen que rodar exactamente el número para llegar a 110 para ganar. Así que tal vez van a estar esperando hasta que saque ese número. So they have to roll exactly the right number to get to 110. So they may be waiting and somebody could catch up. Changes to the game, you could give the option of subtracting so that students can jump around to get to that 110. Diferente manera de jugar. Tal vez pueden dejar que pueden hacer resta aquí al final para que jueguen en llegar a ese número exactamente. And that's all I have. Eso es todo. Have fun. Diviértanse.